Yes, so we have discussed how the historical events like French Revolution, which actually gave way for this equality and freedom. Um, Such ideologies, the biochemistry never changed. There is one historical development that has real significance. Today, when we finally realize that the keys to happiness are in the hands of our biochemical system. Biologists have studied how the happiness is produced, about what chemical actions are taking place when we are happy. So they discovered that it is because of this biochemical system, that is the some chemicals produced in our brain which is actually making us happy. We can stop wasting our time on politics and social reforms, pushes and ideologies, and focus instead on the only thing that can make us truly happy, manipulating our biochemistry. Now, as we know that these things are really futile, no war, nothing will bring about changes like uh, political social reforms. We are really wasting our time in politics. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആണല്ലോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോളിസീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു തലമുറ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്താവണം, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടും there were no happiness in the lives of people. So there is no need of actually political social reforms, pushes and ideologies. Push means a violent attempts or revolutions. So pushes and ideologies, and focus instead on the only thing that can make us truly happy, that is manipulating our biochemistry. ശരിക്കും ഹാപ്പി ആവാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങളുള്ളിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കെമിക്കൽസിനെ നമുക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്താലൊക്കെ പോരെ, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ബി റിയലി ഹാപ്പി, വി ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് അവർ ബയോകെമിസ്ട്രി. നമ്മൾ കുറച്ച് സെറോട്ടോണിൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡോപ്പാമിൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. If we invest billions in understanding our brain chemistry and developing appropriate treatments, we can make people far happier than ever before. മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് വി മാനിപ്പുലേറ്റ് അവർ ബ്രെയിൻ, the money that we spent on politics and social reforms we can put into സയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ബ്രെയിൻ മോർ. ബ്രെയിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നാലും ഹാപ്പി ആവുക. വിതൗട്ട് എനി നീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്രെയിനിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയ everybody will be same. They'll be able to experience happiness at the same age. Prozac, for example, does not change regimes, but by raising serotonin levels, it lifts people out of their depression. Actually, if you what really need is by raise your serotonin level, which is the reason behind your happiness. Okay, so Prozac is a synthetic compound which inhibits the uptake of serotonin in the brain and is taken to treat depression. Prozac is a medicine also for given to those who are in depression. Depression is a psychological condition where you are not able to enjoy happiness at all. You are all the time gloomy, moody, and there is this suicidal tendencies. And it is said that in our today's youth, these suicidal tendencies are very
great at a greater level. There are so many cases. It is increasing day to day life. So if we manipulate actually our biochemistry and give serotonin levels, increase serotonin levels to such patients, it is very useful. They can live happily with content for so many years. So Prozac is that element, that medicine which helps us to increase this level of serotonin. I synthetic ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സെറോട്ടനിൻ്റെ ലെവല് ബ്രെയിനിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സെറോട്ടൻ അതെന്താണ് റെജീംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, രാജാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മെഡിസിനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഡിസിൻ എന്താ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് റേസിങ് സെറോട്ടിനിൻ ലെവൽ, ആ ബ്രെയിനിൽ സെറോട്ടിനിൻ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസാക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് പ്രൊസാക്. Nothing captures the biological argument better than the famous New Age slogan, "Happiness begins within." So that is the New Age slogan. We all say that happiness cannot be brought by anybody. It should come from within. So happiness begin within is a slogan, like slogan. Money, social status, plastic surgery, beautiful houses, powerful possessions, none of this will bring you happiness. Whatever you do, there is a fleeting moment in which you can feel this pleasant sensation called happiness, but it ends very soon. You cannot extend that happiness. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും, നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാലും, നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് വലിയ വേറെ നല്ല ഐശ്വര്യറായിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ആയാലും, എത്ര വലിയ മാളികകൾ ഉണ്ടായാലും, എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലെത്തിയാലും ഒന്നും ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. Lasting happiness comes only from serotonin, dopamine, and oxytocin. So, you will get happiness only through these chemicals named serotonin, dopamine, and oxytocin. We have talked about these chemicals inside our body. So, this will help you to be happy in your life. So, we have to invest our money. Instead we put all the money in politics and changing ideologies or waging war against countries. We can actually control our happiness by raising these chemicals. So we should invest money on biology, science. That is what the author is telling us. So he is giving us an example of a book. In the next paragraph, he tells about Aldous Huxley's book. So we are going to talk about Aldous Huxley, the novelist. I think I'll take the next video.